have a relationship with Ethiopia more than thousands of years. ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தியோப்பியாவோட இந்தியாவுக்கும் ரிலேஷன்ஷிப் போயிட்டுருக்கு. எப்படி போயிட்டு இருந்ததுன்னா முதல்ல ஆரம்பித்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து இந்தியன் ட்ரேடர்ஸ் வந்து டெக்ஸ்டைல்ஸையும் ஸ்பைசஸையும் எத்தியோப்பிக்கு கொண்டு போய் விற்று அப்புறம் தே டுக் தங்கத்தையும் ஐவரையும் வந்து இந்தியாவுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க. அப்படி தான் ஆரம்பித்தது. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா எல்லா ஏரியாலையும் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ரிலேஷன்ஷிப் வந்து கவர் ஆகிடுச்சு. ஓகே. அப்புறம் முக்கியமாக வந்து இப்போ பார்த்திங்கன்னா வந்து லாட் ஆஃப் இந்தியன் கம்பெனிஸ் நம்ம சதர்ன் இந்தியாவிலேருந்து முக்கியமாக கோயம்புத்தூர்லேருந்து கூட பார்த்திங்கன்னா கோயம்புத்தூர் ரீஜன்லேருந்து லாட் ஆஃப் டெக்ஸ்டைல் கம்பெனிஸ் தே ஆர் கோயிங் அண்ட் இன்வெஸ்டிங் இன் எத்தியோப்பியா. அந்த ரிலேஷன்ஷிப் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுக்கு. கேபிஆர், சென்னை சில்க்ஸ் இவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன் எத்தியோப்பியா. டெக்ஸ்டைல் செக்டார் மட்டும் கிடையாது, ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டார் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எஜுகேஷன் செக்டார் இருக்குது. இதுலெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா வி ஆர் கிவிங் மோர் எம்ஃபசிஸ் between emphasis when we are talking about India Ethiopia relationship. மேடம் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. ஏதாவது கேள்வி கேட்டிங்கன்னா வந்து தென் ஐ கேன் டேக் ஆன் ஃபர்தர். சார், எத்தியோப்பியா அரசாங்கம் வந்து இந்திய முதலீட்டாளர் வந்திருக்காங்க இல்லையா மேடம்? இல்லை, நம்மளுடைய பாயிண்ட் என்னென்னா வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து எத்தியோப்பியாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்ததுன்னா வந்து நம்மளாம் என்னென்னலாம் வந்து சலுகைகள் கொடுக்குறது நம்மளுடைய கவனமாக இருக்கும். இப்போ இந்தியாவிலிருந்து வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து எத்தியோப்பியாவுக்கு வந்து என்னென்னலாம் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறதுனா வந்து அது எத்தியோப்பியன் அரசாங்கத்துக்கு நீங்கள் வந்து இப்போ மேடம் சொல்லியிருப்பாங்க. இங்கிலீஷில் கொஞ்சம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க. நிறைய விஷயங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய காம்ப்ளிமெண்ட் எக்கனாமிக்ஸை சொல்லும்போது நிறைய காம்ப்ளிமெண்டாரிட்டிஸ் பிட்வீன் எத்தியோப்பியா அண்டு இந்தியா. ரெண்டு நாடுகளுக்கிடையே ஏகப்பட்ட விஷயங்களில் வந்து நம்ம வந்து கோஆப்ரேட் பண்ணலாம். முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா எஜுகேஷன் ரெண்டு கண்ட்ரியுமே வந்து யூத் பாப்புலேஷன் அதிகம். வித்யா பாரதி ஆரோக்கிய பாரதின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய ப்ரோக்ராம் வந்து பார்த்திங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சைடில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா டெலிமெடிசின் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அந்த டெலிமெடிசின் மூலிமா இங்கே இருக்கக்கூடிய இந்தியன் டாக்டர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தியோப்பியாவில் இருக்கக்கூடிய பேஷண்ட் வந்து அட்ரஸ் பண்ணுற மாதிரியான ப்ரோக்ராம்லாம் இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து நம்மளுடைய எஜுகேஷனல் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்காங்க பார்த்திங்களா, அதில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து எத்தியோப்பியன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அங்கேயே இருக்கலாம். இங்கே இந்தியாவுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. அங்கேருந்தே வந்து நிறைய எக்ஸ்பர்ட் அட்வைஸு, கோச்சிங் ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் கொடுக்க முடியோடைய இதெல்லாம் வந்து இந்தியன் கவர்மெண்ட் வந்து இனிஷியேட் பண்ணிருக்கு. இது பேர் வந்து வித்யா பாரதி ஆரோக்கிய பாரதின்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வந்து வேறு என்னென்னா ஃபார்மசூட்டிக்கல் செக்டரில் நான் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன் நான். அதுக்கப்புறம் வந்து டெக்ஸ்டைல் செக்டரில் என்னென்னலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு சொல்லிட்டோம். அப்புறம் கம்யூனிட்டி ரிலேஷன்ஷிப்பில் பார்த்திங்கன்னா லாட் ஆஃப் இந்தியன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் அவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா எத்தியோப்பியன் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. மோர் தென் thousands ஆஃப் them. எல்லா இம்பார்ட்டன்ட் யூனிவர்சிட்டியில் பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்தியன் ப்ரொஃபஸர்ஸ் வந்து வேலை பார்த்துட்ருக்காங்க. இது வந்து முக்கியமான ரிலேஷன்ஷிப், இம்பார்ட்டன்ட் வெக்டார் இன் அவர் ரிலேஷன்ஷிப். Okay. I would like to say thank you so much for the India Africa Trade Organization and the Chennai office and Dr. Asif Iqbal and Mr. Ramakrishnan for organizing this important event and also for receiving me and my colleague here in Chennai, in the beautiful city, and giving all the hospitality. In addition to that, I would also like to thank here all the audiences and also the press who are here just to listen from us regarding what's going on in Ethiopia, especially in terms of investment, trade and relation with India. Just to see some points regarding the purpose of today's program. As we all recall last year in January 2021, we inaugurate the India Africa Trade Council with the presence of Her Excellency Dr. Nagma, Additional Secretary of Ministry of External Affairs. In that meeting, we were agreed to have a delegation to some parts of Africa, including Ethiopia, especially in the month of April. But that plan was not implemented due to many problems, especially COVID. But after then, a lot has been happened, and now we feel that this is the time to reinstate that plan and to have the delegation to Ethiopia. Just to say a few words regarding what has happened after April 2021. Of course, as we all know, COVID has been there in almost all over the world, and it was one of the predicaments that really hindered all of us to do as much as possible.
In addition to that, in Ethiopia, election has took place, and also the new government has been established, and there were law enforcement operation happened in the northern part of Ethiopia. And in November 2021, the biggest annual meeting of the African head of missions, head of states were happened in Ethiopia. As it is very well known, Ethiopia is, especially as this is the seat of the African Union, so almost 54 African heads of states and their ministers came to Ethiopia to undertake their annual meeting, which has been postponed for 2 years because of COVID. So this really shows that Ethiopia is like in a proper manner to undertake big events, and also shows how Ethiopia is one of the safest place for undertaking different kind of activities. In addition to that, what happened in Ethiopia is Ethiopia has been developing one of the largest hydroelectric dam in Africa, and this dam has started to, one of the turbine of this dam has started to operate. So this is also one of the big success that happened in Ethiopia, and this dam is producing 15,700 gigawatt of electricity per hour per year. But despite all these ups and downs which has happened in Ethiopia and in most part of the world, we can see that still Ethiopian economy was one of the fastest growing economy. It grows 6.1% per annum, even if it is a little bit lesser than what has happened before. And in this time, more than 30 new Indian companies came to Ethiopia. And even recently, last week, one of Indian pharmaceutical company was inaugurated in one of the industrial park in Ethiopia. So this shows that still Ethiopia is one of the investment destination of India. All this really shows that despite all this time, India has been a good partner of Ethiopia, both politically and also economically, and Indian business people were seeing Ethiopia like one of their safest business destinations, so that still our relationship is so strong and sustainable, and we are thankful for all those for the Indian government. So now the Ethiopian government, more of after COVID and after overcoming so many problems, the government is focusing on developing its economy, reforming its different economic agendas, especially by recovering investments, and also by developing different kind of reform agenda, and also by stimulating growth using several kind of investment opportunities. So I would like to say that still after so many up and downs, Ethiopia is still open for investment opportunities. Ethiopia is one of the safest haven for making trade and investment from its partner, especially with India. So I think nations for foreign direct investment in Africa, and we have more than 607 Indian companies in Ethiopia which are operating now, and they have been employing more than 50,000 Ethiopians, and they are in manufacturing. Most of them are in manufacturing sector, and the government is giving priorities for agro processing, pharmaceuticals, laser and laser products, textile, ICT, and tourism sectors are priority given areas for investors to go there. And investors can invest fully in fully owned companies or in a joint venture
scenarios, and the government is facilitating these investors' requests through Ethiopian Investment Commission. And we are going to bring a delegation from Ethiopian Investment Commission next week, as Dr. Asif mentioned earlier. So we are trying to have more Indian investors to Ethiopia, because we have a lot in common. We share same cultures. We have cultural proximities with India, and our relationship with India goes back to 2 millennia. So this is we believe this is a very strong relationship between our two countries, and we would like to have more Indian investors in Ethiopia. Thank you. Director of COMESA in Southern Region, and I got it from the hands of Her Excellency, the appointment. It makes it more passionate for me to start with Ethiopia, primarily because when I read about this Ethiopian economy and Indian economy, I found many things in common. One is agri-base. The second is education, skills and development. The third is Pharma. Now, Ethiopian economy has been helped by Indian economy by investing in particularly infrastructure development in a very big way. So India has a specific agenda of a trade relationship or developing trade relationship with Ethiopia. Now, to start with, I thought agri will be a very, very good good investment to start with, because both economies understand this particular investment very easily. And as the Trade Commissioner rightly said, they have no qualms of specific Bhumiputra concept at all, like what we have in other countries. It's 100% FAI approved for agri-processing and agri-farming investments. Now, I think COVID basically is the eye-opener for agro-pharmaceuticals. Pepper has solved COVID in a very big way. No dispute about this. In fact, pepper regular okay, those who had no history of any physiological issues, if they had consumed pepper every day, COVID not attack at all. There is a record for this. So my issue was that this type of agro or nutraceuticals, what we call as, I think it will help both the economy to grow. So either we invest in Ethiopia and develop agri processing, and that can be exported to other parts of the world, including the import into India. So I think there are good returns there. It will help the Ethiopian economy also, because it's a labor intensive investment. So a lot of job opportunities will be created in Ethiopia. India will go for a parallel investment into that. So this is one. And second thing is education. I think primarily skill development, India has shown its strength, because NRIs in India are shining terribly overseas. That's because Indians have a natural skill set development. Now, native intelligence, not all countries possess this. Native intelligence in India. So this, I think, most of the world has understood this concept. That's why in US, in Western countries, in large companies, you have Indians heading those corporates. So they grow very fast because of the native intelligence. So Ethiopia has a very good skill set development, but they lack that skill, so which India can substitute as a coexisting program. You can have some exchange programs with the university students, where you can do some skill developments. So either one will have an important investment criteria. Of course, you can have other like IT, other areas of pharmaceuticals. And there are huge scopes, hospitals. There are various scopes of it. So with that, I think I'll conclude this particular speech. Any questions, I'm ready to answer. Thank you. இப்போ முன்னாடி brief பண்ண மாதிரி agri processing வந்து ரெண்டு விதம் பிரிக்கலாம். ஒன்று வந்து agri pharmaceutical. இப்போ வந்து beta carotene for example. Beta carotene இந்த ப்ராடக்ட் வந்து கண் விட்டமின் ஏ ப்ராடக்ட். ஹார்ட்மன் லாரோஷ்னு ஒரு கம்பெனி வேர்ல்டு வைட். இந்த கம்பெனி வந்து விட்டமின் ஏ காம்பவுண்டில் வேர்ல்டு லீடர்ஸ். இவங்க வந்து கெமிக்கலில் பண்ணாங்க. இந்த விட்டமின் ஏ காம்பவுண்ட் வந்து கெமிக்கல் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க.
தென் நம்ம இந்தியன் ரிசர்ச் லேப்ஸ் இதை என்ன பண்ணாங்கன்னா இந்த பச்சை பாசி இருக்கு நாட்டு நம்ம இது ரெய்னி சீசன் வர்றதில்ல இந்த பச்சை பாசி வளர்ப்பாங்க எப்படி ஒரு விவசாய பூமி வளர்த்து திருக்கழுக்குன்றம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கே போனீங்கன்னா அதே கிடைக்கும் இந்த பச்சை பாசியை வந்து எடுத்து அதை வந்து பிழிஞ்சாங்கன்னா இப்படி தான் பீடா கிடைக்கும். ரொம்ப சிம்பிள் ப்ராசஸ். ஸோ இதனால் பெருசாக இன்னும் டெவலப் ஆகலை, இதெல்லாம் இன்னும் ஆல்ரெடி ஸ்டேஜ் தான் பேசிக்கலி. பட் இது வந்து பியூட்டிஃபுல் காம்பவுண்ட். ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் பிட்வீன் இந்தியா அண்ட் எத்தியோப்பியாவுக்கு என்ன பெரிய அட்வான்டேஜ் இருக்கும் அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு புரியும், நமக்கு மட்டும் வந்து அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு புரியும். ஸோ நீங்கள் என்னென்ன பண்ணுறோமோ இந்தியாவில் அதை வந்து எத்தியோப்பியாவில் பண்ணால் இன்னும் சீப்பராகவும் இருக்கும், காஸ்ட் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஸோ எத்தியோப்பியன் எக்கானா நம்மகிட்ட வந்து ரிட்டர்ன்ஸ் வரும். பட் அந்த எக்கானமி என்ன ஆகும்னா அக்ரிகல்ச்சர் டெவலப்மெண்ட் ஆகும், லேபர் ஃபோர்ஸ் நிறைய இன்புட்ஸ் ஆஃப் லேபர் இருக்கும், ஸோ ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அங்கே ஜாஸ்தி வரும். ஸோ அந்த எக்கானமி டெவலப் ஆகும். ஐ திங்க் நம்ம நாடு வந்து இப்போ என்ன எப்படி பார்க்கணும்னா எல்லா கல்ச்சரும் டைட்டு போய் எக்ஸிஸ்ட். உங்களுக்கு என்ன வேணும் என்னால் என்ன முடியும், எனக்கு என்ன வேணும் உங்களால் என்ன முடியும். ஸோ ஐ திங்க் தட்ஸ் a coexistence which is happening world over now, particularly Indian economy. Post-COVID, after the debacle of Chinese, I think India has looked at one of the major destinations of investment. Labor cost is